Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. I hope you are doing well and welcome back to our course. And now we are going to learn about a new topic called uh, regression ya. Nah, kita akan belajar terkait regresi ya. Jadi ini bab baru. And when we are talking about regression, so actually we are talking about prediction. Nah, jadi ilmu regresi ini kita gunakan untuk memprediksi gitu ya, memprediksi suatu hasil gitu ya. Nah, so we are going to predict a certain result ya after we get the bunch of data. Ya. Jadi kita akan memprediksi apa namanya hasil dari sebuah hasil sesuatu gitu ya dari data-data yang sudah kita miliki gitu ya. Nah, and the regression itself ya has so many kind ya. Jadi regresi ini ada bermacam-macam ya. And as you can see on the screen, we have linear ya, non-linear and also polynomial ya. And in this firstly ya untuk pertamanya ya kita akan belajar ya terkait the linear regression ya atau regresi linear ya. Linear regression. Oke ya, jadi kita akan belajar ya terkait regresi linear ya atau regresi garis. Nah, oke, so why does this regression ya called as linear regression ya? Because the line of prediction ya will be in the form of line ya. Jadi garis prediksinya ya itu berbentuk garis gitu ya. Oke. Oke, so the thing that we are going to do ya, sesuatu yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk memprediksi gitu ya hasil dari data-data yang sudah kita temukan. Nah, jadi let's say you have a certain experiment ya. Jadi katakanlah Anda gitu ya telah melakukan sebuah eksperimen and you get the data like this ya. So let's say for the x-axis, let's say the fiber, content of fiber ya, percentage of fiber, let's say ya, and then for the y, let's say the fiber, the y can be strength ya, let's say ya. Oh no, strength effective or something ya. I take a random thing ya, strength effectiveness, okay. Okay, so this is just random thing ya. So don't make it into reality. Jadi ini hanya data-data yang bersifat random gitu ya. Nah, random ya. Jadi ini mungkin tidak ada di kenyataan ya. Okay, so let's say you have this data. So in your material, let's say this is the result of material experiment ya. Jadi ini adalah sebuah hasil dari eksperimen atau percobaan material ya. And then you put the content of fiber here. So let's say this is 4% and then 6% gitu ya. Ya, jadi kita memasukkan 4% apa namanya serat gitu ya. Kemudian 6% serat, 8% serat. And then for 4% of fiber, the strength effectiveness ya, the value of strength effectiveness will be 30 gitu ya. And then for 6%, so the strength effectiveness will be 18. And then until you do like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so you have 10 ya, 10 number of you have 10 eksperimen ya. Jadi Anda memiliki 10 eksperimen ya, 10 kali eksperimen. And this is the data. Nah,
And then from all the data here, yeah, you put them into the chart ya, into the in the chart ya. Jadi dimasukkan ke dalam sebuah grafik gitu ya. And let's say you make a plot gitu ya. Jadi kita membuat sebuah plot gitu ya. Nah, let's say for the value of 4 ya, untuk nilai 4, so this is 4, you get result 30 ya. So for the content of fiber ya, 5% fiber, then you get 30 point for the strength effectiveness. So you put it in here. Right? So this is 4.30. Yeah, and then 6, and then here the 6, and then for the y value is 18. Yeah, 18. So this is 6.18. Yeah, and then for the 8, the value is 22. Yeah, so this is 22. So 8 here, and then it must be 8.22, and so on and so on and so on. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. So we have 10 point ya, based on this data. Jadi kita punya 10 titik ya berdasarkan data ini. Now let's say we want to know ya, we want to predict ya, we want to predict what if we put ya content of 5% ya, because in this data we don't have value of 5%, because after 4 we have 6 yeah, we don't have 5%. So using the linear we can predict, yeah, we can predict what if we put 5% content of fiber. So it must be in here, number 5, yeah. So 5 will be here. Then at least we can predict yeah, when we put 5 here, what the value will be in here ya. Jadi ketika kita menaruh atau memasukkan angka 5 di sini ya, kira-kira nanti kita akan memperoleh berapa untuk nilai y-nya ya. And because we are going to use linear regression ya, karena kita akan menggunakan regresi linear ya. So the line of prediction will be in the form of linear ya. So after using certain formula ya, setelah kita menggunakan formula atau rumus khusus, nanti kita akan mendapatkan persamaan garisnya ya. After we do the calculation based on the formula yeah, of linear regression, then we got the line of prediction ya. Let's say ya, misalnya ya, the line will be like here. So when we put value of 5 here, yeah, then we can predict, yeah, we can predict that the value of y, yeah, after we put number 5 here, it will be oh no, 5 is not like here. Sorry. Let's say it will be line like this. And then we want to know the value of 5 yeah, so number 5 is in here yeah. So our number 5 will be at this point ya, let's say ya. Jadi misalnya gitu ya, setelah kita punya garis prediksinya, maka ketika nilai x-nya ya, atau nilai persentase dari fibernya adalah 5, maka kita bisa memprediksi ya, the value of y will be this point yeah. So we are going to predict the value yeah, using the linear line ya, because we are learning about the linear regression ya, karena kita belajar terkait linear regresi ya. Jadi seperti ini garisnya lurus gitu ya. Oke. Nah, oke, so there are the formula that we are going to use yeah, is firstly yeah, this formula. So
Actually this is not formula, but this is the line equation ya, line equation ya, atau persamaan garis ya of the predicting line, prediction line gitu ya. Nah, so jadi ini adalah persamaan garis ya, rumus dari persamaan garis untuk garis prediksinya ya. So we have the green line here. So the green line ya is the line of prediction ya. Jadi garis hijau ini adalah garis prediksinya ya. And because the prediction line is linear ya, so the formula of this line ya will be y ya, a plus bx ya, a plus bx. Nah, and for the value of a ya is this ya, so this is the formula of a ya, so a will be the mean value of y ya, minus b times the mean value of x ya. Okay, so this is the mean value of y ya. Nah, ini y yang ada garisnya ini gitu ya, itu adalah nilai rata-rata dari y ya. And then for this is the mean value of, nah, nilai rata-rata dari x ya. Nah, this is the value of a. And then the value of b ya, the value of b is using this formula ya. So b equals to n ya. The n is the number of data. Nah, n adalah jumlah daripada data ya. Kalau di sini tadi ya, we have 10 data ya. We have 10 data here. And then sigma is like total ya, or sum ya, sum of all data. Jadi sigma adalah penjumlahan data gitu ya, dari setiap x dikalikan y gitu ya. And then minus sigma x times sigma y divided to n, number of data, sigma x to the power of 2 minus sigma x to the power of 2 ya. So this is the power of 2 ya. Pangkat 2-nya itu ada di x-nya ya. The power of 2 is in the x ya, but for this point ya, untuk poin yang ini ya, we calculate all the data first ya. Kita menghitung dari datanya keseluruhan ya. The sum all sum of the x ya. Jadi kita menghitung jumlah dari semua x, and after we got the value, then we square it ya. Jadi kita mempangkatkan duanya gitu ya. Oke, after this we are going to do the example of this formula ya. So and after you got the b value and a value, then we can make the line ya, because we have found ya the value of a and the value of b ya. Jadi kita sudah bisa membuat garis equation ya, karena kita sudah punya nilai a dan b ya. Okay. And also I want to introduce you with the concept of correlation ya. So this is the correlation coefficient. Coefficient. Yeah, so this coefficient will determine how true our prediction is ya. Jadi
nilai R ini gitu ya, itu akan menentukan seberapa benar prediksi kita ya. Nanti the range of R is from 0 to 1 ya. It means then you find the 0 means 0% of truth ya. 0% kebenarannya. Jadi kebenarannya itu tidak ada atau tidak ada korelasi sama sekali. And when you get 1, it means that 100 of correlation ya. Jadi nilainya itu mendekati kebenaran. Nah, nanti nilai daripada R itu ada di antara 0 dan 1 ya. And this is the how to find the the R ya. So this is the square root of dt to the power of 2 minus d to the power of 2 divided dt to the power of 2. And for the dt itself, the formula is like this. And then for the d square, yeah, the formula will be like this, yeah. Okay, so after this video, we are going to do some exercise, yeah. I mean, do some example to know more about this concept. Oke, jadi setelah ini kita akan mencoba mempraktekkan ya, teori yang sudah kita buat tadi untuk memprediksi gitu ya, menggunakan regresi linear gitu ya. Oke, so thanks for your attention until now and see you on the next video.